wild, peaceful, bewilderment, mind-shocking, fully immersive, all power viewed exposed under the fire of Saigon University. Curious, aren't we? Well, look no further, just follow my lead as we travel to Vietnam Central area for 6 days, and I will discover all of the cultural mystery or all of the natural phenomena residing in that location, held by my school, Saigon University. But first thing first, we have to start packing. What you're seeing is Ghana Beach, where the locals rely on for fishing and delivering coal for a thermal power plant. Its arid climate makes it feel like there are always sands coming into your eyes. Our first destination, Institute of Oceanography. We are first greeted with a full real skeleton of whale. Continue our journey, we are met with various odd fishes, camel shrimp, sea urchin, shoehorn crab, and of course our king lionfish. Going deeper, we see a mysterious giant fish tank, and to escape it, we go through an underwater tunnel where lies sharks. We next go to a biodiversity lab where we meet shells, fossils, and seaweed painting. We then return to our hotel and have a rest before having our own taste of Nha Trang night, starting with its signature dishes. Nha Trang nightlife, where the beach's waves add to the sound of its calmness, or is it hollowness? As I better question why tourists really come to this location. Chào bác ạ, cho em hỏi anh tên gì vậy? Dạ, Quán anh đâu ạ? mình tên là Quốc, quê quán của mình là ở Nha Trang, Khánh Hòa luôn. Ồ, dạ. Chị cho em hỏi cho em hỏi anh thấy thế nào về Nha Trang của mình? Nha Trang của mình thật ra là một trong những địa điểm mà các khách du lịch ở đây tới rất là nhiều. Bởi vì ngay trước mắt các bạn luôn, đây là một cái thành phố biển. Thành phố biển thường là các khách du lịch, là những khách Nga hay những khách du lịch Úc hay là những khách khác sẽ tập trung ở đây nhiều, bởi vì ở đây có một cái view biển rất là đẹp. Bởi vì khí hậu đây rất là dễ chịu so với những cái tỉnh khác như Đà Nẵng hay là Nha Trang cũng vậy. Các tỉnh miền Bắc thực ra này có những khí hậu rất là khó chịu, nên là họ sẽ có thể thời gian lưu trú ở Việt Nam, ở Nha Trang của mình nhiều hơn để tận hưởng khí hậu là đi mình hay là xanh hay là tới tắm biển chẳng hạn. Tại vì các tỉnh Nga á, thật ra nước Nga của ở bên thật ra là đất nước Nga á, là nước của họ là rất là lạnh. Họ chủ yếu sang trong Việt Nam của mình để chủ yếu tránh nóng, tránh lạnh, nên là nhiều lúc thì khách Nga thì rất là nhiều ở đây. Như các bạn thấy quanh đây toàn là khách Nga thôi, có rất là ít kiểu có lúc là có khách Trung Quốc hoặc là những khách khác, hay là khách Úc hay là khách Mỹ chẳng hạn, thì đa số thì khách Nga nhiều đây hơn, ở nhiều đây hơn. Thường là Nha Trang tự hào nhất là các view biển, đúng không?
Dạ, anh nghĩ tại sao mà cái view biển về đêm thường được những khách ưa chuộng và họ thường đi qua ngắm cái cảnh biển về đêm ở đây ạ? Thường là view biển ở đây là các bạn sẽ thấy những cái thành phố lấp lánh. Nếu mà các bạn đứng ở đây thôi thì các bạn không thấy được cái vẻ đẹp của nó đâu. Các bạn sẽ đi qua nhìn bên trung tâm kia kìa, các bạn nhìn thấy thì nó sẽ rất là dễ chịu, cái kiểu cảm giác rất là bình yên luôn. Nhiều lúc thì cảm giác rất là chill luôn. Thật ra là so với những cái chỗ khác thì mình không có thể nắm chắc được, nhưng mà có thể nghĩ rằng Nha Trang của mình là một thành phố gọi là yên bình nhất, rất là yên tĩnh để cho các du khách có thể đi ngồi ở đây để thư giãn cái nhà. Dạ, theo anh thấy thì Nha Trang ngày xưa với Nha Trang ngày đây đã có thay đổi nhiều không anh? Tại Nha Trang trước đây thì có những cái tòa nhà cao tầng thì nó sẽ ít hơn so với những hiện nay thì tòa nhà cao tầng đây rất là nhiều, là các cơ sở vật chất hay là các khu du lịch nó mọc ra rất là nhiều, nên là nhiều lúc các khách sẽ có được trải nghiệm mới mẻ nhiều hơn, đặc biệt là Vinpearl hay là tháp đèo Broaden lâu đời đấy chẳng hạn. Tự nhiên thôi, em cảm ơn anh ạ. Rồi, ok. A blend of calm natural beach and the bright city light. That is my answer for why Nha Trang is a desired place for tourists. Our first destination of the day is Hòn Chông, where we are greeted with a musical act using Vietnamese instrument. Next up, our real attraction. Arriving at our destination, Hòn Chông, we are welcomed by the eye-catching, breathtaking scenery, especially with how beautiful nature makes this destination to be. The special thing about Hòn Chông that is 100% natural, that Mother Nature make it as it's supposed to be. Follow me. On your right, you will see Hòn Võ. On your left, you will see Hòn Chông. Both of these natural phenomena are caused by how the sea washing to the shore, slowly separating the island from the beach itself. Yet, the environment is 100% natural. Even if you touch the rock or you try to push it, it wouldn't budge. It's not because it is heavy, but it's because that it sticks to the land itself. You cannot move them whatsoever. Now, if you look far away from it, you can see a road which is Turtle Island. To the right, you will see Hòn Nón, which is Hat Island. And over there, you will see Hòn Đỏ, Red Island. The special thing about Red Island is that when the sun shines down into its rocks over there, it will glow a beautiful red that you cannot find anywhere in the world. Enough nature for today. Our second destination, Explore Science, where we are swarmed in thousands of inventions, starting with a Tesla coil show. Firstly, small short, then strong enough to power up LED light, but also a safety cage against the electricity, and lastly, a Tesla coil show. Next destination, planetarium. Moving to the planetarium in the Explore Science of Yunnan, we are met with an amazing invention that will show us how planets work. Let me show you. With just a simple click, I have shown you how it would actually look. Moving on from the planetarium, we have a full-size remake model of the control panel that astronauts use when they fly to space on a rocket. And other invention as well. Before long, we return to our Winyan Hotel and spend an uneventful night where we just eat and hang out.
roughly 1,000 kilometers in the sky. Welcome to El Yao. Onto your left, you have the vast ocean with a beautiful view that you cannot find anywhere else in the world. While onto your right is the unique mountainside of El Yao with its special rocky terrain that's unique to each step you take. And on this special platform, you will be able to avoid the salty wind blow from the sea of El Yao. And now I am moving down to the sea of El Yao. As I mentioned earlier, the wind here is very salty due to it being blown directly from the ocean. Despite the rocky terrain that makes a lot of people struggle to move down, everyone has gathered here to take pictures. Moving away from the natural scenery once again, we enter a historical site. We're now arriving at Quang Museum, but in my opinion, it should be named Tayson Museum because during our trip, we will learn about all three of the Tayson heroes. Now, Quang is the youngest brother of the three. The three Tayson heroes include Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, and Nguyễn Dữ. But the brother that actually started the revolution is Nguyễn Nhạc, and all three of them deserve to be named. Not to mention the beautiful construction of the building itself, because when you walk into the museum, it doesn't look like a museum at all. In reality, this used to be the place where the three Tayson heroes reside on and learn how to become a hero one day. And you can check from all the buildings next to us, they are built like an ancient castle or some construction that royalty possessed. Entering Quang Museum, we meet the three heroes going by Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, and Nguyễn Lữ. We then see their hometown and enter a stage where we see the Tayson ancient martial art, as well as other Tayson ancient antiques that urge you to come and see with your naked eyes. Me and my friend then decided to spend our night going to Zala Square, where we meet and interview a person at Uncle statue. Trên, hỏi chú tên gì ạ? Thì chú tên Hát. Dạ. Chú là người địa phương với tôi đúng không? Dạ vâng. Vậy cho em hỏi, nếu khách du lịch lần đầu tiên đi tới đây á, thì họ nên tham quan nơi nào hả chú? Nhưng mà khách du lịch tham quan ở đây là đầu tiên là họ sẽ đi tham quan quanh này, sau là dần dần đến qua bảo tàng, sau là bức tường, như là bên kia có bức tường anh hùng lúc này, sau là vô bảo tàng thắp nhang này nọ, sau là tham quan trong bên trong sẽ xem vậy. Bình thường ở cái khu quảng trường này có đông không chú? Dạ, bình thường thì đông, giờ trời lạnh rất nhiều lắm. Bình thường là đã quảng trường là đầy luôn, giờ rất nhiều lắm. Bình thường có thấy khách du lịch về khu quảng trường này nhiều không? Dạ có, lâu lâu thì được, có khi là vài tháng, nhưng mà một tháng hay 2 tháng sẽ có, thì là nhiều. Thì là ở đây sẽ có trường nào sẽ lên dâng hoa này, kiểu là cái hoa này đây tập dâng hoa luôn. Cảm ơn chú ạ. Dạ vâng. Moving to our first destination, Mother of Mandan, our tour guide told us a story where the road roller D7H tried to build a road near the mountain of Mandan, but it could not. Story ancient where they moved near this location, which the local people indicated as a sign of God. The main attraction of this location is the temple behind me, where lies Lady of Fatima, or better known as Mother of Mandan. It was a gift by the Thoma priest Lê Thằng Án for the Quantum diocese. It was brought by helicopter to this location by
the Gilsa Bridge, Women Gong in 1971, but unfortunately in 1974, due to the Men's War of Vietnam, the statue was damaged. Later in the 2000s, mercenaries and workers alike have found and try their best to repair the statue with her hands and her missing head. Unfortunately, while the parts were restored, it looks a little bit off balance because the head was repaired by putties and the hand, no matter how hard they tried, they could not repair properly. Moving down from Mountain of Mandan, we enter Biển Hồ Tea, which translates to the vast ocean of tea. I am now in the middle of the sea of tea leaves in Biển Hồ Chè, roughly translated to Biển Hồ Tea. It is one of the most beautiful tea gardens in all of Tây Nguyên and is covered in the sweet sense of tea. It will hit in your face like a strong perfume the moment you walk right in. Adding on to that, we have a road of pine trees with each tree marking which tea to plant. I'm sure you will feel the ancient European romance vibe when you come to this location. So, how will Biển Hồ Chè be in the future? Con chào chú, cho hỏi chú tên gì ạ? Tên Hùng. Chú cho hỏi chú sống đây được bao lâu rồi ạ? Chú sống đây nữa là chú sống năm 1980 đến nay là tính là 45 năm. Nay 2005, 2025 là 45 năm rồi. Vậy chú sống đây lâu như vậy, cho con hỏi chú về cái hồ chè của mình có lịch sử như thế nào chú? Lịch sử của nó là nghe ông bà ta kể lại là ngày xưa là Pháp nó qua đây, nó chiếm đây là nó thành lập một cái đồn điền gọi là đồn điền chè Biển Hồ. Đó, xong rồi nó đi coi như là gọi là đi mộ dân ở các nơi về. Đấy, mộ dân các nơi về đây sinh sống. Sau này giải phóng cách mạng mình tiếp quản thì lại đi cũng là đi gọi là đi chuyến công nhân ở các nơi về đây để làm chè. Thế thôi chứ đâu. Vậy qua các năm thì cái hồ chè của người dân bồi đắp kiểu làm cho tiến hóa như thế nào không chú? Nói chung là đây là nó toàn tự nhiên thôi. Nói chung là ở đây thì đất đai nó không tốt, màu mỡ. Đấy thôi chứ còn đối với người dân ngày nay thì cái hồ chè nó có ý nghĩa thế nào? Thì nói chung là ý nghĩa của nó là nói chung là từ lúc Pháp nó thành lập và nó nghiên cứu nó thành một cái nông trường chè như thế này là nó để lại rồi mình sau này mình giải phóng mình tiếp quản lên rồi bắt đầu tuyến công nhân lên làm đấy thôi chứ còn sinh sống tại đây thôi. Trong các năm qua thì hồ chè có gặp biến động gì không chú? Nói chung là không, chỉ có bắt đầu từ cái năm 2018 bắt đầu chuyển qua cổ phần thì là bắt đầu thành là một công ty cổ phần thì nó gọi là tư nhân, nó chuyển đổi cây trồng. Năm 2024 bắt đầu đập phá chè, nó trồng chuyển đổi thành trồng cà phê vậy thôi. Nếu trong tương lai chú nghĩ Biển Hồ Chè nó có mất giá trị với người dân thì chắc dần nó mai một không còn tên Biển Hồ Chè nữa do nó hết chè rồi mà. Giờ do nó mấy chục hecta đây chứ mấy mà chè hết rồi thì dần chắc không còn cái tên đấy nữa. Cảm ơn chú ạ. Delving onto the eventual phase of Biển Hồ Tea, we enter Biển Hồ Pleiku, where we didn't really do much. We just run around, stroll, hang out with friends. But I guess it's what we need, a little recharge after a 4 days long trip. Moving on to the house itself. Now, this house isn't what the other people live in anymore. They live in more modern housing nowadays due to the economy going better for them. But this still represents a piece of their cultural personality, a piece of their history. But the most special feature of the house, I would say, is the stair. Now, I will go a bit into the other people.
the other people follow matriarchy, which means the social standard is defined by the woman, with the woman being on top. Every decision will be made by the woman, and every action will represent the woman's will. Similarly, the stair design here represents how the woman differentiates from the man of the family. On your on your right side is this small wood plank that is covered by trees. It's where the man was used to go up to the house, while on the left side is reserved only for the woman and the special guests. There's a special tradition you must follow to climb up the stairs. After climbing up, you must put your hands on these two. Now this might look like a ruthless act to you, but in reality, this is a way for you to respect the woman of the family, because you are respecting their fertility, which is their most proud power at the time. Entering World Coffee Museum, we were greeted with instrument. Well, allow me to be the one to talk about coffee. Now, you already know how all the world's greatest inventors, greatest genius, love the coffee. But how is coffee made historic throughout all timeline of Earth? Well, follow me and I will explain for you. Now, first and foremost, the most important step to start making the coffee, other than harvesting it, is to roast it. Now, behind me is the legendary robot roaster used by the Ethiopian. The function of this machine is very simple. The heat of the machine, letting the smoke go out that way, they will put all the raw coffee beans onto the higher plate, where it will be roasted and stirred until it is completely cooked and falls down into black coffee beneath it. Now, onto this location are some of the coffee grinder that are used after roasting it. Inside are the coffee powder perhaps being brined. I will continue to the final process of making coffee, which is the cooking process. I will talk about the oldest way to cook coffee, or one of the oldest way. Besides me here is the ultimate ancient way of making coffee. This is the cup they used when they were pouring water and grind coffee, and then they will boil the hot sand underneath and place the pot on top. The hot sand will slowly bring the heat up into the pot, slowly boiling the water and infusing it with a coffee bean, making it the coffee process we will know today. Campfire night, what we all been waiting for. But first, a spiritual opening act. Yêu thương, ngọn lửa bùng lên trong cái nhìn linh thiêng, xây đắp tinh thần đoàn tụ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắc lư theo giai điệu của ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Our teacher, mentor, watchover, lit the flame of passion. As youth, dance with our heart out. Sad to say, soon enough, I could not keep up and got tossed out of the circle. But that's okay. I just stand there and watch over how the youth fire burned brightly among all of those Saigon University students. Some of them did go a bit overboard, but that's what being a university student is all about, is it not? It's 4 a.m. right now, and this is my last day. I'll get back in soon. I hope we have a safe trip home today.